Welcome to Easy Way for Education. itsvicters grade 9 കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് 21ൻ്റെയും ഹിന്ദി ക്ലാസ് 25ൻ്റെയും അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ടു ദ വീഡിയോ. ഫസ്റ്റ് ഹിന്ദി ക്ലാസിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, कविता का भाव लिखिए. आंसर, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक कविता में कवि शिव मंगल सिम सुमन जी जीवन में साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं. वे जीवन की चुनौतियों का जो एक तूफान के समान है, साहस और परिश्रम के साथ सामना करने की प्रेरणा देते हैं. वे कहते हैं कि मचलती हुई लहरों के साथ अपना स्वर मिला दो और तूफान के प्यार को समझो. तूफान की ओर अपनी नाव को मोड़ लो और अपने हाथों के बल से अपनी पतवार चलाओ. यदि सागर बलवान है तो हम भी तो तकने वाले में से नहीं है. हम उसका सामना करके साथ समुद्र भी पार कर सकते हैं. നെക്സ്റ്റ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫൈൻഡിങ്സ്, നമ്മൾ നെയിം ഓഫ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ട്രയാഡ്സ്. നെയിം ഓഫ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡോബറൈനർ. Classification of elements into metals and non-metals, Antoine Lavoisier. Father of periodic table, Mendeleev. Next question, prepare a paper on the topic earlier attempts of classification of elements. Answer, many scientists and chemists tried to attempt to classify the elements in a logical way. The first and the most apparent one was to classify all elements into metals and non-metals. The concept of metalloids was still non-existent, but many scientists and chemists went a step further to find a more sophisticated system of classifying the elements. Some were more successful than others. A German chemist and professor, Dobereiner's attempt at classification of elements are generally considered the first record attempt. He identified elements with similar properties and grouped them into a group of 3, hence the name triads. He realized when you arrange these 3 elements according to their atomic weight, the atomic weight of the second element was roughly the average of the atomic weights of the first and the third element. However, Dobereiner soon found out that this was not uniform across all elements, and so this system had very short-lived and limited success. An English scientist by the name of John Newlands tried to classify the elements in a unique manner. He first started by arranging all the elements in an ascending order according to their atomic weights. Hydrogen, being the lightest, was obviously first, and at that time only 56 elements were known, the last one being thorium. After arranging the elements, Newland discovered that the first and the 8th elements showed similar properties and characteristics. He compared this to the 8 octaves of music, where every 8 note is similar to the first. Hence, this classification came to be known as Newland's law of octaves. However, there were a number of faults with the classification. To begin with, the law was only applicable up till calcium. After calcium, every 8th element did not share similar properties to the first one. Also, as new elements were discovered and the number expanded from 56, they did not fit into the law.
Newland had also adjusted two elements into one slot and paired together some very unlike elements in order to make the classification work. Ultimately, this classification also failed to leave a lasting impression. Now, this was the most successful attempt among all the earlier attempts at classification of elements. In fact, Mendeleev is known as the father of the periodic table. It was due to the endeavors at classification that we have our current periodic table. Mendeleev's his work in 1800s when 63 elements were known to the chemist. So, Mendeleev first noted down the chemical properties of all the 63 elements on cards. Mendeleev arranged these elements in a grid that we today know as a periodic table. Mendeleev stated that properties of elements are the periodic function of their atomic masses, and this came to be known as periodic law. Although Mendeleev came very close, there were still improvements that were made, and many years to pass till we arrived at the modern periodic table that we know and learn today. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.